Right. Hi guys. In today's session, we will discuss about OOPS concepts in Java programming. Okay, and what is OOPS and how much we will go through about the topic and all we will discuss. మన యూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వరకు ఎంతవరకు నేర్చుకుంటాము అండ్ ఎంతవరకు వెళ్తాము అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం అన్నమాట. సో జావా ప్రోగ్రామింగ్లో ఏమైనా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటాయా అంటే దెర్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ డిఫరెన్స్ కంపేర్ టు అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి వచ్చేసరికి. సో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఐ విల్ షో యూ. సో హియర్ ఇన్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్. సో the main thing, yeah guys, so welcome to the session for oops. Okay, the main important one. Yeah, so coming to the object oriented programming, so that is shortly called as oops. ఓకే, సో చాలా మంది అనుకుంటారు ఊప్స్ అంటే ఏంటి బ్రో, చాలా చోట్ల విన్నాం కానీ ఊప్స్ అనేది ఏంటి అర్థం కావట్లేదు. ఊప్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ షార్ట్ ఫామ్ యాక్చువల్లీ ఓఓపిఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఊప్స్. ఓకే, ఓఓపిఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఊప్స్. Okay, and it stands for object oriented programming. Okay, so it stands for object oriented programming concepts. Okay, and the thing is there is programming languages, guys. So you guys listen about these programming languages and all, like C language, right? So you guys know about C language, right? The basic and the root programming language. Yeah, it's a high level language, so you can understand the language C. But there is another programming language called C++. There is another one called as C++. So what is the difference between C and C++? Okay, there is two extra symbols, bro. That's it, right? No. మనకి సీకి సి++కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? సి అనేది మెయిన్ కదా, మనం స్టార్ట్ చేసేది సితో చేస్తాం. సో దట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ సి++ కంటైన్స్ oops, object oriented programming, right? So, yeah, the main thing. And C is the one which focus mainly on the functions. It's a function oriented programming language, and it goes in the flows step by step. Okay, but oriented programming language is the the biggest step. Okay, in the programming thing, object oriented programming is the biggest step. Okay, so using these oops concepts, we have different kinds of programming language, right? C++ is the one of the one, right? C++ అనేది మనకు ఒకటి ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లోకి వచ్చేసరికి. అండ్ జావా అనేది ఒకటి ఉంది, పైథాన్ కూడా ఉంది. అండ్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ గ్యాస్, యూ కాంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్. ఓకే, సో ప్రతిరోజు మనకు కొత్త కొత్త లాంగ్వేజెస్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో అక్కడ చూడండి ఒకసారి, C++కి సికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటున్నాం కదా అని. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటి అంటే ద థింగ్ ఈస్ లైక్ వై వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. సో ఇన్ దీస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, so C++, Python, Java, it contains the programming regarding the objects. Yeah, so there is a thing called objects classes. Okay, object, so you know about object, right? Object it has the behavior and the character, right? Object. Hmm? So and there is something called classes. Yeah, we have discussed about the class, what is class, super class, parent class, child class, and how to create the class name, what is the class name. So how to create an object also, how to initialize the object, how to use the object. So we have done, right? We learnt about these objects in the classes, right? So the programming language which contains these objects and classes, okay, that programming language is called as object oriented programming language. ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి యూప్స్ ఇవి ఏమి ఉంటాయో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయో, ఎక్కడైతే మనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి క్లాసెస్ గురించి ఉంటాయో వాటినే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటాము. ఓకే, డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కిను నార్మల్ నార్మల్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ సికి C++కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, పైథాన్ జావాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇదే అనమాట. ఇవి ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూ ఉంటుంది. అక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాసెస్తో ఆడుకుంటాం కదా, అదనమాట. సో కమింగ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో in java in java we have actually six. So the six concepts we have, the oops concept, the main concepts. If you go to any programming language, there will be six concepts, guys. So the first one is the class. The concept is called class. So what is class and all we have discussed in the previous session, so you can go through the previous sessions, the recorded sessions.
Okay. And what is object also, how to create the object, how to use the object, and where we use this object. ఓకే రైట్. మెమరీ అలొకేషన్ కోసం కానీ మెథడ్ని కాల్ చేయడం కోసం కానీ మనం యూస్ చేస్తాం కదా ఆబ్జెక్ట్ని, ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా వాడాలి అనే ఆబ్జెక్ట్ని. సో లైక్ వీ హ్యావ్ ద రికార్డెడ్ సెషన్, ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చూడండి. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద రిమైనింగ్ అబ్స్ట్రాక్షన్, abstraction and encapsulation, inheritance and polymorphism. So these are the main concept, guys. These are the main four pillars. We call them as four pillars. Yeah. So yeah. So the four pillars of OOPS. The four pillars of OOPS. So we have inheritance. In these object oriented programming concepts, we have the four pillars, main pillars. Okay, these pillars contains inheritance, the main concept. So why what is inheritance, and why we need this inheritance? The inheritance is the concept which gives the class properties to another class. ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఎందుకు ఉంది అంటే, ఒక క్లాస్ నుంచి మీకు వేరొక క్లాస్కి ప్రాపర్టీస్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ని అక్కడ మీరు వాడాలనుకుంటున్నారు కదా. సో అటువంటి సిచ్యుయేషన్లో వీ యూజ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. అండ్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద సెకండ్ పిల్లర్, వీ కాల్ దమ్ యాజ్ ఎ పిల్లర్, రైట్, ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్. సో వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్, బ్రో? So you are using some Swiggy app, guys, right? Swiggy app you are using. So you know about some little bit of coding, how the Swiggy app is working, how the total bill is calculating and all, right? But you doesn't need every line of code in Swiggy app, right? You need the code. మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నారో స్విగ్గీ యాప్లో, మీకు కోడ్ కావాలా? అక్కడ కోడ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఆ కోడ్ అంతా మీకు ఇవ్వాలా? అక్కర్లేదు కదా. You just need the functionality of the Swiggy app, how to place the order and how to make the payment and how to track the order, right? That's it. You don't need every bit of functionality, every bit of code in that Swiggy app, right? మనకు అక్కర్లేదు ఆ స్విగ్గీ యాప్లో వచ్చేసరికి కదా. సో అక్కడ మనకి అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, మనకి ఏదైతే అవసరమైనది ఉంటుందో అది మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. Yeah. So the functionalities, the methods which we need, right? So those only will be displayed, and the remaining methods will be hidden. మనకు అవసరం లేని వాటిని దాచేస్తుంది, అవసరమైన వాటిని మాత్రమే చూపిస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. Yeah, that is the concept as abstraction. And coming to the third concept, polymorphism. So in the word only you can say poly means many, morphism means forms. Okay, ఆ వర్డ్లోనే మీకు ఉంది, పాలిమార్ఫిజం అనే వర్డ్లోనే మీకు ఏముంది అంటే, పాలి అంటే మెనీ అన్నమాట, మార్ఫిజం అనేది ఫార్మ్స్ అనమాట, అంటే విచిత్ర రూపాలు కలిగినది. అబ్బా, ఏం తెలుగు మాట్లాడుతున్నా, సారీ సారీ. అంతే, విచిత్ర రూపాలు కలిగినది. ఓకే. పాలిమార్ఫిజం అంటే విచిత్ర రూపాలు కలిగినది. ఓకే, అంతేనా గైస్? అంతేనా తెలుగు? Can you please tell me in the chat, like, is it correct or wrong? Polymorphism. Poly means many. Okay, so it contains many forms. Just that's it. Many forms. So what we call in Telugu? తెలుగులో ఏమంటాం? No one is responding. Why? Is the chat working? Guys, yeah, chat is working. Surya hero movie that Gazin is saying. Okay, yeah. He only remembers. Yeah, I mean, uh-huh. Okay. What an example. Right. Pawan. So yeah, nothing but polymorphism means many forms. So it contains the thing in the many forms, guys. So consider an animal. Okay, consider an animal. Okay, ఏదైనా ఒక జంతువుని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకోండి. సో it will like make sound, right? So a dog makes sound, a bird makes sound, a peacock makes sound in the different way, right? A pigeon makes sound in the different way, right? The sound is the same functionality, guys. Sound is the same functionality. A dog is there, dog will bark, right? Dog అనేది అరుస్తుంది. So dog has the sound, and cat has the sound, right? Cat will meow. So meow అని అంటుంది. Cat has the sound. So the name is sound. Okay,
The name is the functionality is sound, but it contains many forms, right? It contains the sound contains many forms like meow, bow bow. Okay, can you please make some sounds, right? So that's called as polymorphism. In the coding, you will use the same thing. So the method contains the same name, but it has its different functionalities. That's it. And coming to the last concept, that is encapsulation, the important one. So I recommend you to go through this encapsulation more and more, so we'll get the idea more. So the encapsulation is the thing which hides the which protects the data actually. Encapsulation which protects the data. Okay, it will make the methods and the variables in the private. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది మీకు ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది డేటాకి. సో ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని హైడ్ చేస్తుంది ఎక్కువ. సో డేటాని హైడ్ చేయడం అంటే ఏంటి బ్రో అంటే ప్రైవేట్లో పెడుతుంది. నథింగ్ బట్ విచ్ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ మోడ్. సో నో వన్ విల్ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ ద డేటా. సో ప్రతి మెథడ్ని ప్రతి క్లాస్ని కానీ మనకి ప్రైవేట్లో పెడుతుంది అన్నమాట, ప్రతి వేరియబుల్ని. ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది మళ్ళీ ప్రైవేట్లో పెడితే ఏమవుతుంది బ్రో? సో like why we need the access specifier private, guys? Have you guys remember the access specifiers, the access modifiers, private, public, protected? So we need the private, right? So to make the things in the private mode. So like here we use the encapsulation concept, which makes the every class, method, variables in the private mode. And how to access that variables and all we will discuss. That is called encapsulation concept. ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్లో మనకి మెథడ్ని కానీ క్లాస్ని కానీ వేరియబుల్స్ని కానీ ప్రైవేట్లో పెట్టేస్తుంది. సో ఎవరు ఈజీగా యాక్సెస్ చేయలేరు అనమాట. మరి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం బ్రో? ఇప్పుడు ఉపయోగం ఉంటే ఎలా వాడుకుంటాము అనేది మనకి ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో లైక్ వి విల్ డిస్కస్. Yeah, guys. So the first concept, yeah, in today's session we will discuss about the first concept. Okay, which is nothing but inheritance. I think I have already told you about the inheritance a little bit, but in today's session we will go deeper and deeper about the inheritance concept. Okay, so are you good to go, guys? Are you good to go? Give a thumbs up. మనం కొనసాగుదాము అంటే ఒక థమ్స్ అప్ అయితే ఇచ్చుకోండి. ఆర్ యూ గుడ్ టు గో? అబౌట్ ద oops concept, the first pillar, that is inheritance. The first pillar we will discuss today is inheritance. So are we good to go? Give a thumbs up. I got only one thumbs up, so it's too bad. It's too bad. Two thumbs ups only. No, too bad. I want around five thumbs ups or six. Oh my god. Oh my god. That's enough. That's enough now. So, yeah, that's awesome. Like you won the Oscar right now. You won the Oscar. So yeah, the first concept got inheritance. Okay, so what is inheritance and where we need this inheritance? I told you already the simple definition. So inheritance is a method in which one object acquires the object which acquires our inheritance another object's properties. And inheritance is also supports hierarchical classification. So the simple way, we don't need these big definitions. So inheritance, the class or object which takes the properties. Properties means what? Properties means methods, variables, anything. Anything. That is called a properties, okay. From another class. So properties means the might be objects, okay, might be objects, okay, or the methods or the variables, okay. సో మనకు వచ్చేసరికి దట్ సింపుల్ డెఫినేషన్, ఆబ్జెక్ట్ ఒక క్లాస్ ఉంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ వన్ క్లాస్ కాల్డ్ యానిమల్. ఒక క్లాస్ అయితే ఉంది మనకి, యానిమల్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆర్ ఎల్స్ టేక్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ బ్యాంక్. I told you, I think, yeah. So bank is a class. Okay, bank is a class. So in that class we have a method, so which is loans. There is a method called loans.
And there is another class now which is ICICI. Okay, and it contains the same method. It contains the same method loans. Okay, so like in the first class bank, it contains the loans method. In the second class, what is the second class name? That is ICICI Bank. Okay, it contains the same method because those are like the ICICI acquires the property from bank, right? సో, ఐసీఐసీఐ అనేది కూడా ఒక బ్యాంకే. మనకేమంటున్నానంటే ఒక క్లాస్ అయితే ఉంది. ఆ క్లాస్ పేరు బ్యాంక్ అన్నమాట. సో, ఆ బ్యాంక్‌లో వచ్చేసరికి మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏం మెథడు? లోన్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. లోన్స్ ఇస్తుంది ఆ బ్యాంక్ అనేది. అలాగే నాకు ఇంకొక క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు. సో, రెండో క్లాస్ ఏంటి అంటే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్. సో, ఐసీఐసీఐ అనేది కూడా ఒక బ్యాంక్ అన్నమాట. సో, అందులో కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది ఇప్పుడు. ఏంటి ఆ మెథడ్? లోనింగ్. సో, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అనేది కూడా లోన్‌లు ఇస్తుంది కదా! రైట్. సో, దేర్ హాస్ ఎ కనెక్షన్ రైట్ గైస్. సో, ద ఐసీఐసీఐ అక్వైర్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ క్లాస్. The ICICI class has been acquired the inherited the properties from the bank class. Can I say that? ఏమంటున్నా అంటే మనకు ఐసిఐసిఐ అనేది ఆ క్లాసు బ్యాంక్ అనే వేరే క్లాస్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంది, మెథడ్ని తెచ్చుకుంది. కెన్ ఐ సే దట్? యా, ఐ కెన్ సే దట్. చెప్పొచ్చు కదా అట్లా. Hmm? అలాగే ఒక యానిమల్ అనేది ఒకటి ఉంది. యానిమల్ అనేది ఒక క్లాస్ అనమాట. దెర్ ఇస్ అనదర్ క్లాస్ కాల్డ్ డాగ్. డాగ్ అని ఇంకో క్లాస్ ఉంది. సో, డాగ్‌కి, యానిమల్‌కి రిలేషన్ ఉంది గదా! సో, డాగ్ అనేది యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంది. ఎందుకంటే డాగ్ అనేది సౌండ్ చేస్తుంది. యానిమల్ అనేది కూడా సౌండ్ చేస్తుంది. డాగ్ అనేది తింటుంది. యానిమల్ అనేది కూడా తింటుంది. రైట్? యామ్ ఐ రైట్? సో, ఇట్ హాస్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ గైస్. సో, ఇట్ హాస్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీ. సో, వాట్ హ్యాపెండ్ రియల్లీ? సో, ద సబ్ క్లాస్, what is subclass? What is subclass? Call it as a subclass or a child class. We can also call it as a child class. Okay, or we can also call it as derived class. Derived class also we can call it as derived class. So this is the class, guys. This is the class which is nothing but the dog class or the ICICI class, which takes the properties, from another class. సో, సబ్ క్లాస్‌ని చైల్డ్ క్లాస్, డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏదైతే క్లాస్ ఉందో మనకి లైక్ ఐసీఐసీఐ క్లాస్ అనేదైనా సరే, డాగ్ అని ఒక క్లాస్ అయినా సరే, అవి మనకి వేరొక క్లాస్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంటుంది గదా! ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంటున్నాయి. సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్‌ని తెచ్చుకుంటున్నాయి గదా! సో, ఆ క్లాస్‌ని ఏమంటారు? డెరైవ్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్ ఆర్ సబ్ క్లాస్ అని చెప్పి అంటారనమాట. యాహ్! ఓకే. క్లియరా? అండ్ దేర్ ఈస్ అనదర్ క్లాస్ రైట్? యాహ్! దేర్ ఈస్ అనదర్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సూపర్ క్లాస్. So we also call it as parent class, and we also call it as base class. So what about this one, guys? So this one takes the properties. This class takes the properties. Example, dog and ICICI bank. And this one gives the properties, which gives the properties to another class. Okay, what is the example? బ్యాంక్. బ్యాంక్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. అండ్ యానిమల్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ రైట్. ఏదైతే ఈ క్లాస్ అనేది ఉందో మనకి పేరెంట్ క్లాస్ అని అంట. ఈ క్లాస్ మనకి ప్రాపర్టీస్‌ని ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇది తీసుకోదు. ఈసారి ఇస్తుంది ఇది. ఓకే. ఇది ఇస్తుందన్నమాట. సో, ఇచ్చే దాని పేరు ఏమంటాం మనం? వి కాల్ ఇట్ యాస్ బేస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే. క్లియరా? గైస్, ఈస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్? వాట్ ఈస్ ఇన్‌హెరిటెన్స్? ఇన్‌హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సో ఇన్‌హెరిటెన్స్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ so which contains there is a superclass, there is a subclass. Superclass gives the properties, subclass takes the properties. That is the concept. Okay, కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్, ఒక 2 క్లాసులు ఉంటాయి. సూపర్ క్లాస్ అనేది ప్రాపర్టీస్‌ని ఇస్తుంది. సబ్ క్లాస్ అనేది ప్రాపర్టీస్‌ని తీసుకుంటుంది. అదే అన్నమాట కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్‌కి ఎట్లా ప్రాపర్టీస్ వెళ్తున్నాయి అనేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ద సింపుల్ డెఫినిషన్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ విల్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్. I will go through the next concept. Is it clear about the inheritance? What is inheritance? What is the subclass? What is superclass? I will tell you with an example, and I will show you. So yeah, so in this one only you can see parent class, superclass, base class. The class which gives the properties. Okay, and the child class, subclass, the class which takes the properties. Or it might be an object, anything. I am calling it as a class. You can call it as an object. So the example you can see. Right. So this is the university, guys. University. Another example I'm telling. So university, JNTU university is there. JNTU university is there. Okay. And in under that university,
Under that university we have the colleges, right? So under JNTUK we have the colleges, right? Like GVRS and Wise College is there. Some other like colleges are there, right? Colleges. So these colleges works under the university, right? Works under the university. So we call it as it is affiliated to JNTUK like that. So university has the students, and college also has the students. University has the roll numbers. College also has the roll numbers, right? Simple, right? So university gives the exam papers, college uses the exam papers, right? So university contains many colleges, right? Many colleges it may contain, right? So university is the super class. This is the parent class. University is the super class. This is the parent class. This is the base class actually. Okay. So college is the one. College is the one which takes the properties from the university. మనకి కాలేజ్ అనేది కదా యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి మనకి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది. కాలేజ్ అనేదే కదా తెచ్చుకుంటుంది యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి. ఆ యూనివర్సిటీ ఏదైనా యూనివర్సిటీ అయి ఉండొచ్చు కదా, రైట్? సో కాలేజెస్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమైనా తీసుకోండి, వాటి పైన ఉంటుంది యూనివర్సిటీ, రైట్? పైన. సో ఆ కాలేజీని ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంటుంది. లైక్ స్టూడెంట్స్‌ని గాని, ఎగ్జామ్ పేపర్స్‌ని గాని తెచ్చుకుంటుంది గదా! అట్లా అన్నమాట. సో యాహ్! సో కాలేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సబ్ క్లాస్ నౌ. Because why it is called as subclass? Because college is the one which is taking the properties from the university, right? So college is called as subclass now. Yeah. So we call it this one as the child class as well, and the derived class as well. It has three names actually. College. And in the college, guys, so in every college, so in the college we have the departments, right? We have the department, CSE department, ECE, mechanical, right? So yeah, in the college, okay, inside the college we have the departments. So and departments acquires the properties from the college, right? The department inherits the properties from the college, right? So we call it as Wise College CSE department. We call it as CSE College CSE department, right? Right. We call it as Sri Chaitanya College CSE department, right? So the department which acquires the properties from the college, right? So department is called as subclass now. Department is called as subclass now. College is the parent class. In that scenario, college is the parent class. So that's why we're calling it as subclass. Subclass. Okay, nice name, right? Subclass. Yeah, we can also call it as child class. Okay, simple example. This is called as grandfather. Grandfather. University is called as grandfather. College is called as father, and department is called as child. ఓకే. నేనేమంటున్నా అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాకి ఇంకా. సో, ఇది మనకి తాతగారనమాట. యూనివర్సిటీ అనేది మనకి తాతగారు. ఓకే. తాతగారు దగ్గర నుంచి కదా మనకి తాతగారంటాం. ఓకే. సో, కాలేజొచ్చేసరికి మనకి నాన్నగారు. ఓకే. నాన్నగారనమాట. సో, తాతగారి దగ్గర నుంచే కదా నాన్నగారికి పోలికలు వస్తాయి. ప్రాపర్టీస్ అంటే నథింగ్ బట్ పోలికలు. తెలుగులో పోలికలు అంటాము. సో, తాతగారి దగ్గర నుంచి నాన్నగారికి పోలికలొచ్చాయనమాట. సో, కాలేజనేది పోలికలని తెచ్చుకుంది. సో, కాలేజనేది ఇప్పుడు ఏంటి? పేరెంట్ క్లాస్ అయింది. అండ్ వి హావ్ ద అనదర్ సబ్ క్లాస్. వి కాల్ ఇట్ యాస్ డిపార్ట్‌మెంట్. డిపార్ట్‌మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సన్. కొడుకనమాట. సో, మనకొక కొడుకున్నాడు. డిపార్ట్‌మెంట్ అనే ఒక కొడుకు. సో, ఆ కొడుకు ప్రాపర్టీస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాడు? కాలేజ్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాడు. ఫాదర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాడనమాట. పోలికలు మనకి ఫాదర్ దగ్గర నుంచి కొడుకుకి వచ్చాయి. Right, grandfather. University is called as grandfather now. College is called as the father now. Department is called as the son now. Is it clear about the inheritance concept? సింపుల్ మనకి పోలికలు తెచ్చుకుంటున్నాయి అనమాట. పైనుంచి కిందకి పోలికలు వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కిందకి. సో జస్ట్ లైక్ వీఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ గైస్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ. We got the properties to the college. So from the college we got the properties to the department. Simple, right? Like simple example I have told with a real world scenario as well. With a real world scenario as well, I have told you. So is it clear about the inheritance concepts? Is it clear about the inheritance concepts? So we like if it is clear only, I will go through the next step, which is types of inheritance. ఓకే. ఇది అర్థమైతేనే నీకు నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తాను, విచ్ ఇస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అర్థమైందా? అంతగాని తెలుగులో చెప్పాలంటే కష్టం అన్నమాట. అర్థమైతే ఒకసారి థమ్స్ అప్ ఇచ్చుకోండి. Guys, am I audible now? Sir, Aparchitudu is also best example కదా. Yeah. Aparchitudu is also an best example.
But like some guys are like some people are there, right, who doesn't speak Aparichitu language. Guys, is it clear? Give a thumbs up. So I will tell you the types of inheritance now. అర్థమైతే థమ్స్ అప్ ఇచ్చుకోండి. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది నేను చెప్తానన్నమాట. ఓకే. రైట్. సో కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వి హావ్ సంథింగ్. సో ఇన్హెరిటెన్స్‌లో టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా! లైక్ ఇలా ఒక సూపర్ క్లాస్ నుంచి ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంది. తర్వాత సబ్ క్లాస్ నుంచి ఇంకో సబ్ సబ్ క్లాస్ ఉన్నాయి. ఇలా ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి బ్రో? ఎన్నుంటాయి? ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? పేరెంట్ దగ్గర నుంచి చైల్డ్‌కి ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్‌కి ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. అది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. అంతే కదా! ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. లైక్ లిటరల్లీ the one class acquires the properties from another class. That is called inheritance concept, right? But there is types to acquire, and there is types to the classes, the number of classes. Okay. So the simple types of inheritance we have. So there is only four types actually in Java. In Java, we have four types of inheritance. Okay, but if we consider Python or C++, in the C++ we have five actually. Five we have actually in the C++, but in the Java we have only four. So I will tell you with an example for each thing. Okay, with an each thing I will tell you an example. The first inheritance is the single inheritance. Single inheritance. So I will show you an example now. Single inheritance, remember the name. Yeah. So this is the one example. So coming to the types, the first one is the what is the first one? Single inheritance. So simple guys. So one class inherits the inherits. What is the inherits? Simple giving or taking. So I think giving. So inherit means giving. Okay. So one class inherits the properties to another class. Simple. So what is the simple definition for the single inheritance now? So there will be one class only. There will be one class only which takes the properties from another class. Simple. So class B is there, and it takes the properties from the class A. సింపుల్. క్లాస్ బి అనేది ఒకటి ఉంది అన్నమాట. బి అనేది క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి మనకి ప్రాపర్టీస్‌ని తీసుకుంటుంది. సో, సింప్లీ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ క్లాస్. దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ క్లాస్. ఒక పేరెంట్ క్లాసే ఉంది. ఒక చైల్డ్ క్లాస్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్. సో, వన్ క్లాస్ ఇన్‌హెరిట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ టు అనదర్ క్లాస్. సింపుల్ ఏంటి అంటే ఒక క్లాస్ అనేది ఒక క్లాస్‌కి మాత్రమే ప్రాపర్టీస్‌ని ఇస్తుంది. ఓకే. సో, పైన ఒక క్లాసు, కింద ఒక క్లాస్ సింపుల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్. So what is the syntax? Can you please tell me the syntax? Like, have you guys remember the syntax? Can you please tell me the syntax? For single inheritance, there will be some syntax, right? So syntax, I will tell the all the inheritance concepts with an example programming, but I'm simply like telling the types. Okay. So there will be one class, guys, that is A class. Okay, the name is A class name, and so it opens the braces, right? Yeah, it is opens the braces, and there will be some statements, and some another statements are there. Statements means what? Methods, variables, instance variables, right? And it closed the braces now. So it has been closed to the braces. And there is another class now. What is the class name now? B. And B is acquiring the properties from A, right? There. See the arrow? See the arrow? B is the class which is acquiring the properties from the A. So A is the parent class now. A is the parent class. B is the child class now. So how to give the properties?
how to give the properties. We are telling that it takes the properties everywhere I am telling that it takes the properties, it takes the properties, it gives the properties. How it will done? So there is a keyword, guys. There is a reserved keyword. So there is a reserved keyword. What is the keyword? Extends. Extends keyword. Okay, so this is the reserved keywords. It has some functionality. Okay, so use it to inherits the properties. Okay, so this is the keyword we use. So using this keyword, we will give the properties of one class to another class. So A class will give the properties to B class. So here we use the so yeah. So B is the class, right? So B is the class which is taking the properties from the class A. B అనే క్లాసే కదా మనకి ప్రాపర్టీస్ని క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్టెండ్స్ అనే ఒక కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే ఎక్స్టెండ్స్ class A. So this is the class name of the child class. Child class. This is the class name for the parent class. Simple. So in the middle we have to use the extends keyword. Bro, why we are using like in this way? Can we use A here? Can we use P here? No, that is the wrong syntax. That is the wrong syntax. Okay. So B is the class which is taking the properties from A, right? So yeah, so B has to be in the left side, A has to be in the right side. The parent class name has to be in the right side. Remember it, okay? So the child class name has to be in the left side, okay? So in the middle we use the extends keyword. In the middle we use the extends keyword. So which means the class B is taking the properties from the class A. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి అంటే సో ఎక్స్టెన్స్ అనేది మిడిల్లో ఉంది కదా, బి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, ఏ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంది కదా. దీని అర్థం ఏంటి అంటే బి అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది. దట్స్ ఇట్. దట్స్ ద డెఫినేషన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a single inheritance, guys. There is only one parent class and there is only one child class. Simple, nothing complex things. Nothing is complicated. Simple, right? This is inheritance, single inheritance. Is it clear about single inheritance, guys? I will tell an programming example in a while. With a programming coding question, I will tell you in a while. Is it clear about single inheritance now? మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? అది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనమాట. అర్థమైతే థమ్స్అప్ ఇచ్చుకోండి. ఎలా ఉంటుంది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది? క్లాస్ ఏ పైన క్లాస్ బి కింద ఇట్లా ఉంటుంది. సో క్లాస్ ఏలో ఒక మెథడ్ ఉందన్నమాట. ఆ మెథడ్ని మనం క్లాస్ బిలో కూడా వాడుకోవచ్చు. చూసారా వాడుకుంటుంది. క్లాస్ ఏలో ఉన్న మెథడ్ని ఒక ప్రాపర్టీని క్లాస్ బి అనేది వాడుకుంటుంది, వాడుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ ద సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, గైస్, గివ్ ఏ థమ్స్ అప్. గివ్ ఏ బిగ్ థమ్స్ అప్ నౌ. Without thumbs up, I won't like forward the session. Give a thumbs up now. మీకు అర్థమైతే ఒకసారి థమ్స్ అప్ అయితే ఇవ్వండి అనమాట. మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కావట్లేదు అంటే ఐ విల్ స్టాప్ ద ఇంగ్లీష్ థింగ్. ఇంగ్లీష్ అనేది నేను మానేస్తాను. ఓకే, మన సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది అర్థమైతే థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి. ఇంకా నేను తెలుగులో చెప్తున్నా, ఎక్కువ చెప్తున్నా తెలుగులో. ఓకే, అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి అర్థమైందా? ఏమీ లేదు, ఒక క్లాస్ అనేది ఇంకొక క్లాస్కి ప్రాపర్టీస్ని ఇస్తుంది అంతే. ఇక్కడ 2, 3 క్లాసులేమి లేవు. ఒక క్లాసు వేరొక క్లాస్‌కి ఇస్తుంది. దాన్ని మనం పేరెంట్ క్లాస్ అంటున్నాం. తీసుకునే దాన్ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటున్నాం. రైట్. యాహ్! సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Which is multi-level inheritance now. Yeah. So it's a bit complicated now. This is multi-level inheritance. Okay. So what we have extra now? What we have the extra now? So this is also nothing. Yeah, the example I have told you, right? University, college, department. This is called as multi-level inheritance. Multi-level inheritance. The second one. Second type is multi-level inheritance. Okay. So this is the example I told you, right? This is a multi-level inheritance. Okay.
So this is the superclass and this is the subclass, and there is another subclass which takes the properties from college. So this is the example for multi-level inheritance. Okay. So let me write the definition now. Multi-level inheritance. Yeah, don't bother about the spelling mistakes and all. No one cares, right? So one, uh, how I can write the like definition? How can I write the definition, guys? So one class is derived. Can I use the word derived? Derived is also nothing but the inheritance thing only, which is like taking the properties. One class is derived from another class. Okay, what is this? What is this? One class is derived from another class. This is called single inheritance, right? This is called single inheritance. One class is derived from another class. Simple. That is the thing. Derived means giving the properties. Derived means giving the properties. Derived అంటే ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీస్ని ఇవ్వడం అన్నమాట, లేదా తీసుకోవడం అన్నమాట. ఓకే, ఆ వర్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు. సో ఇక్కడ సేమ్ డెఫినిషన్. ఒక క్లాస్ అనేది వేరొక క్లాస్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంది. ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా, ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, బట్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ one class is derived from another class, right, which is also derived from another class. సో ఇప్పుడు క్లాస్ ఇది ఉంది. సబ్ క్లాస్ 2 అనేది ఒక క్లాస్ ఉందన్నమాట. ఈ సబ్ క్లాస్ 2 అనేది ప్రాపర్టీస్‌ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంది? సబ్ క్లాస్ 2 అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంది? సబ్ క్లాస్ 1 దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంది కదా! సీ ది యారో, సబ్ క్లాస్ 1 దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంది. సో ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్‌లోకి వస్తుంది. కానీ ఈ సబ్ క్లాస్ 1 అనేది కూడా పైన ఒక క్లాస్ ఉంది. పైన సూపర్ క్లాస్ ఉంది. సూపర్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంటుంది కదా! Right. So there is two levels now. So like we are just telling about the two levels now. It might have three levels, four levels, five levels, any levels. This is called as multi-level inheritance. Okay, multi-level inheritance. Right. So I will tell you, and like with the syntax, I will tell you. The syntax I will tell you. Right. So class A is there, guys. Class A is there, and class B is there. Class B is acquiring the properties from class A. రైట్, దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్. క్లాస్ బి అనేది మనకి క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది కదా, రైట్, ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ద్వారా. సో ఇన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా. There is class C now, which extends the properties from class B. So see the definition now. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా మీకు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే, సో క్లాస్ బి అనేది క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంది. ఓకే, క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేసింది. అదేవిధంగా క్లాస్ సి అనేది క్లాస్ బి దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది ఈసారి. తెచ్చుకోవచ్చు కదా. క్లాస్ సి అనేది క్లాస్ బి దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ లెవెల్ నౌ. సో దిస్ లైక్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. So there is two levels now. Right? So superclass, subclass, two levels now. Okay, is it clear, guys? This is called multi level inheritance. దీన్ని మనం మల్టీ లెవెల్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు రెండు లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక లెవెల్. ఓకే, క్లాస్ బి అనేది క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకోవడం అనేది ఒక లెవెల్.
అలాగే ఇదొక లెవెల్ అనమాట. క్లాస్ సి అనేది క్లాస్ బి దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంటుంది. అంటే ఇదొక లెవెల్ అనమాట. ఇక్కడ మనకు 2 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. సో, ఇట్ మైట్ హావ్ 3 లెవెల్స్, 4 లెవెల్స్, 5 లెవెల్స్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లెవెల్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే. దాన్ని మనం మల్టీ లెవెల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్ అంటామనమాట. గైస్ ఈస్ ఇట్ క్లియర్? సో, లైక్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో, దిస్ is the best example. This is the best example. University, college has the properties from university, department has the properties from college. This is multi-level inheritance, right? Guys, is it clear? Give a thumbs up if it is clear about the multi-level inheritance. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మీకు అర్థమైతే ఒక థమ్స్ అప్ అయితే ఇచ్చుకోండి. Because the next one is the hierarchical inheritance, which is a little bit confusing. Okay, but it is very good. It is a good concept. మల్టీ లెవెల్ సారీ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కొంచెం మంచి కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. బాగుంటుంది యాక్చువల్‌గా. హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే. ఆర్ యూ గుడ్ టు గో ఫర్ ద హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఆర్ యూ గుడ్ టు గో? రైట్. సో, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? What is the third concept? That is hierarchical inheritance. What is the third type? See the example in a while. I will type the definition and all. Inheritance. What is hierarchical inheritance? Hmm? So there is only one superclass now. There is only one superclass. There is only one parent class, and it has two derived class now. Two or more. I can say two or more. So one parent class and there is two or more derived classes. Child classes, I will say child classes. రైట్. సో, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు ఒక పేరెంట్ క్లాసే ఉంటుందన్నమాట. కానీ చైల్డ్ అనేవి 2, 3 ఉంటాయి. 2, 3 కన్నా ఎక్కువే ఉంటాయి. ఓకే. సో, దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్ విచ్ గివ్స్ ద ప్రాపర్టీస్. దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్ విచ్ గివ్స్ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పేరెంట్ క్లాస్. సో, వన్ క్లాస్ ఓన్లీ విల్ గివ్ ద ప్రాపర్టీస్. బట్ దేర్ ఈస్ మోర్ దెన్ 2 or more classes are there which takes the properties. One class will give the properties. More than two classes will take the properties. More than two childs are there which takes the properties. That is called as హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనమాట. సో, ఇక్కడ మనకి చైల్డ్ క్లాస్‌లో తీసుకునేవి ప్రాపర్టీస్ తీసుకునేవి అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి? నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయన్నమాట. నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీస్‌ని తీసుకునేవి. సో, ఇన్ ద డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ క్లాస్ ఏ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్ నౌ. క్లాస్ ఏ ఈస్ ద పేరెంట్ క్లాస్. Class B is the class which takes the properties from class A. Class B is the class which takes the properties from class A. At the same time, class C also there. Class C also there which takes the properties from class A only. క్లాస్ సి అనేది కూడా ఉంది అన్నమాట ఈసారి. క్లాస్ సి అనేది కూడా క్లాస్ ఏ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్‌ని తెచ్చుకుంటుంది. సో, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో, లెట్ మీ టెల్ యూ ద సింటాక్స్ సో యూ విల్ గెట్ మోర్. So yeah, class A is the parent class now, and class B is the child class, which takes the properties from the class A. Okay, good. So this part is clear, right? This part is clear, right? Okay. So there is another class now, which takes the properties from the class A only. Class A only it will take the properties. See, class B is also taking the properties from class A. Class C is also taking the properties from class A. That is called as hierarchical inheritance. ఈ కాన్సెప్ట్‌ని మనం హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటామన్నమాట. బి అనేది కూడా ఏ దగ్గర నుంచే తెచ్చుకుంటుంది. సి అనేది కూడా ఏ దగ్గర నుంచే తెచ్చుకుంటుంది. దీన్ని మనం హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. సో, ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి బ్రో అంటే ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మెథడ్స్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే. సో, one class will give the properties, another class will take the properties. Guys, is it clear about hierarchical inheritance? So we will go to the example now. Is it clear about hierarchical inheritance? మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను నేను ఇన్ ఏ వైల్. So the best example is that animal is the best example. Okay. So animal is the parent class.
And dog dog is a class which takes the properties from animal. And cat is a class which takes the properties from animal. Is it clear? The example మీకు క్లియర్ అయిందా? యానిమల్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది, డాగ్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది, క్యాట్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. సో క్యాట్ అనేది కూడా యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది, డాగ్ అనేది కూడా యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ మంచిగా ఉంది కదా. సో ద ఫోర్త్ వన్ గైస్, వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ టైప్? So the fourth type is that like it's a god, actually god, hybrid inheritance. So the confusing one, most complicated one, hybrid inheritance. The most complicated concept, hybrid inheritance. So what is hybrid inheritance? Can you see in the diagram? Can you please tell me? Hmm? So like what can you understand? Simply it is the combination of, is a combination of single inheritance, and it is a combination of, is a combination of single inheritance, multiple, can I say multiple, or multi-level, multi-level. Simple. So the what is hybrid inheritance, guys? So hybrid inheritance is nothing but combining two inheritance concepts. So you can combine a single inheritance and multi-level inheritance, or else you can combine the multi-level inheritance with the hierarchical inheritance. So nothing but the combination of two inheritance. So another definition, or more, combination of two or more inheritance is called hybrid inheritance. సో హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏమీ కాదు. ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న 3 కాన్సెప్ట్‌లు ఉన్నాయో, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయ్యుండొచ్చు, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయ్యుండొచ్చు, సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయ్యుండొచ్చు. ఈ ఈ మూడాటిలో మొత్తం మూడాటిని కలిపేస్తే వచ్చేదే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనమాట. అక్కడ మీరు రెండాటిలని తీసుకోవచ్చు, మూడాటిలని తీసుకోవచ్చు, రెండాటిని కలిపేసి ఉంటాయి. కాంబినేషన్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ వన్ కెన్ యూ సీ, సో దేర్ ఈస్ అ గ్రాండ్ ఫాదర్, ఫాదర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మిక్స్‌డ్. ఒక రెండాటిల యొక్క కాంబినేషన్. Okay, hybrid inheritance is also nothing but the combination of two or more inheritance concepts. You can like mix the two or more inheritance concepts. Simple. That is hybrid inheritance. Can you see, guys, in the figure? So grandfather, father. Okay, grandfather is a parent class now. Father is the child class now. So this is called as single inheritance, right? This is called as single inheritance. At the same time, father is there. Father is the parent class now. Father is the parent class. Son is the child class now. Okay, son is the child class which acquires the properties from the father, and daughter is also there. Daughter is also there. So what is this? What is this, guys? This is hierarchical inheritance, right? This is hierarchical inheritance, right? Father, son, daughter. ఫాదర్, సారీ, సన్ అనేది ఫాదర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటుంది, డాటర్ అనేది కూడా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటుంది ప్రాపర్టీస్ని. సో ఇది హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం కదా. ఈ రెండాట్లు మనం మిక్స్ కొట్టాం, ఈ రెండాట్లు మనం మిక్స్ చేసాం అనమాట. సో like we have combined the two inheritance concepts now. What are the two inheritance concepts we have combined? Single inheritance and the hierarchical inheritance. So we formed a new inheritance now. సో దట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఏదైతే మనం రెండాటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇన్హెరిటెన్స్ ఉందో అదే మనకి హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నమాట. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్? Is it clear about the example? So coming to the syntax now, just nothing but combining of two inheritance. Simple combining of two inheritance. So A is the one which acquires the, A is the parent class now. So B is the one which acquires the properties from the A. Okay, good. So this is called as single inheritance, right? This is called as single inheritance.
Okay, so in the middle I am like in the middle. So class C is there. Class C is there, which takes the properties from class B. Okay, can I say that? Yeah. So class C is there, which takes the properties from class B. Okay, good, bro. And there is another class now. There is another class now, class D. So which extends the properties from class B. So what is this, guys? What is this? So this is hierarchical inheritance, right? This is hierarchical inheritance. So I have just combined the two inheritance in a single thing. Single inheritance and a hierarchical inheritance and formed a new inheritance that is hybrid. సో ఈ రెండాటిని మిక్స్ కొట్టి నేను కొత్తదాన్ని స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. దీన్ని ఏమంటాం మనం? దీన్ని మనం హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం కదా! సరిగ్గా చూడండి, ఇది హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా! అలాగే పైన ఉన్నది మనకి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా! ఈ రెండాటిని మిక్స్ కొడితే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సింపుల్. గైస్, ఈస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ఆల్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్? Is it clear about all the inheritance concepts? So we will go through the example now. With a real world example, I will tell you. Is it clear about the concepts, types, and syntaxes as well? Is it clear or not? So single inheritance, hybrid inheritance, hierarchical, multi-level inheritance. We have four inheritance types. Is it clear or not? ఇవన్నీ అర్థమైనయా? Guys, is it clear about all these four types of inheritance? Is it clear about all these four types of inheritance? Okay, what happened? Anything wrong? Is it clear? గివ్ ఏ థమ్స్ అప్ గైస్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ గివ్ ఏ థమ్స్ అప్. మీకు అర్థమై ఉంటే ఈ 4 టైప్స్ గురించి ఇన్హెరిటెన్స్‌లో ఒకసారి థమ్స్ అప్ ఇచ్చుకోండి. అర్థం కాకపోతే పర్లేదు, మళ్ళా చెప్తా, ఏం కాదు. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? టైప్ ఇన్ ద చాట్ గైస్, టైప్ ఇన్ ద చాట్. ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? టైప్ ఇన్ ద చాట్. ఐ విల్ టెల్ ద ఎగ్జాంపుల్ నౌ. ఐ విల్ లైక్ గో టు ద రియల్ వరల్డ్ కాన్సెప్ట్ నౌ. ఓకే, గుడ్, గుడ్, గుడ్. థాంక్ యూ. Guys, remaining people, please give the some response. I need response from everyone. Otherwise, I won't tell the example to you. నాకు అందరి దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ అయితే కావాలి, లేకపోతే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పను. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీకు చెప్తానన్నమాట. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది రియల్ వరల్డ్‌లో. నాకు అందరి దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తేనే చెప్తా, లేదంటే చెప్పను. ఇంకా నాకు రెస్పాన్స్ కావాలి. అప్పుడే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, లేదంటే చెప్పను. రైట్. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ మై ఎక్లిప్స్ నౌ. సో ఓపెన్ ద ఎక్లిప్స్. Why Eclipse taking that much time? Yeah. So let me close these examples, the previous things we have like done, right? So mm, yeah, go to file, go to new, and create the new class now. Yep. And what is the class name? So I want to create a class called animal now. Animal. Can I take animal? Yeah. Publish the required main. Why this is not working? Yeah. Yeah. So the animal I have taken. What happened? Anything wrong? Right.
So yeah, animal is the class name now, and it has some properties, guys. So what is properties? Our properties. I'm telling right properties. What is properties? Nothing but the methods or the variables. ఓకే. ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏమీ కాదు. మెథడ్స్‌ని, వేరియబుల్స్‌ని అంటామనమాట. సో, ఒక యానిమల్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది నా దగ్గర. ఓకే. యానిమల్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. హ్మ్. నో, నో. I will create another class now. Sorry. Just like remove that example in your mind. I will tell another one now. Yeah. So I am creating the new class now. Just remove that example in your mind. Go to new. Go to class. I am giving the name as inherit class name. See the class name inheritance example. That is the class name to me now. That is the class name. So yeah, publish static requirement I need finish. So this is the new class I have like created. Okay. So yeah, I want to create another class now. Can I create another class in the same thing? Yeah, I can create more classes. How many classes I needed now? I can create, right? Simple. Hmm? So I'm creating another class now. So how to create a class? We just give the class keyword, and we just give the that class name. So I'm taking the class name as animal. So this is my class name. Okay, this is one class name, and I am taking another class called animal. Yeah, I can take, right. So open the braces, close the braces. Simple. So a class is created now. So in this class, so I am just giving some properties, properties to that class. What are the properties? Nothing but methods, instance variables, right? So why how to derive a method? How to create a method? Give the return type void, and so method is nothing but a functionality, right? So I am giving the eat. So every animal will eat, right? So how we create the method? Yeah, simple, right? Give the braces, close the braces. This is a method. Can I say that this is a method, right? Yeah. So this is the return type void, and this is the method name eat. So what this method do? What this functionality do? What this method do? It will just eat the food. So just printing that system dot నీ ఏమంటున్నా అంటే ఒక క్లాస్ అయితే నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఇదొక క్లాస్ అనమాట. యానిమల్ అనే ఒక క్లాస్‌ని నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఆ క్లాస్‌లో నేను ఒక ప్రాపర్టీస్ ఇస్తున్నా. ఏ ప్రాపర్టీసు? ఈటింగ్. ఈటింగ్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ కదా యానిమల్‌కి. సో, నేను ఒక మెథడ్‌ని క్రియేట్ చేశా సింపుల్‌గా దాంట్లో. ఏం మెథడ్ అది? ఈట్ అని ఒక మెథడ్. ఇది మెథడ్ నేమ్ కదా! ఈట్ అని ఒక మెథడ్‌ని క్రియేట్ చేశాను నేను సింపుల్‌గా. సో, ఏం జరుగుతుంది? సో, ఇట్ విల్ జస్ట్ ప్రింట్ లైక్ ద ఫంక్షనాలిటీ. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ? సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్‌ఎల్‌ఎన్ అండ్ eating the food. That is the functionality, guys. That is the functionality of the method actually. Okay, so if you call this method, so the statement is this one will be printed. Eating the food will be printed, right? So this is a small class. Is there any errors in this class? Is there any errors in this class? No, right? This is a simple class I have created, and it contains a method, and the method contains a functionality. సో నేను ఒక సింపుల్ క్లాస్ని అయితే తయారు చేసినాను. అది యానిమల్ అనే ఒక క్లాస్ని అయితే తీసుకున్నా. అందుట్లో ఒక మెథడ్ రాసిన ఈట్ అనే ఒక మెథడ్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఏం స్టేట్మెంట్? ఫుడ్డింగ్ అనేది తింటుంది. ఈటింగ్ ద ఫుడ్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ రాసిన సింపుల్గా, రైట్. సింపుల్, ఓకే. అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ క్లాస్ నౌ. Another class I am taking. Class dog. The name of the class is now dog. I have created another class now, guys. Dog. Dog is the class name. Okay. So in this class, so I want to give another functionality now. Another functionality. So dog has some functionalities, right? Dog. So what is the functionality? It will bark. అరుస్తుంది కదా! డాగ్ అనేది అరుస్తుంది కదా! డాగ్ అనే దానికి కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి? అరుస్తుంది బావు 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 అని. రైట్. అరుస్తుంది కదా! So just like taking a method now. So barking. So bark is a method now. Bow bow bow. That is a method to me now. Simple. So it has functionality. That is functionality. Creating the another, yeah, functionality now. So what it will do? What is the method? What it will do? It will bark. And dot out dot.
సో డాగ్ విల్ బార్క్ ఆన్ ద పీపుల్, రైట్? బార్కింగ్ ఆన్ పీపుల్. యాహ్! అరుస్తుంది గదా! మనుషుల మీద అరుస్తుంది గదా! కుక్క అనేది. సో అదొక ఫంక్షనాలిటీ కదా కుక్కకి. సో అరుస్తుంది అనేసి పెట్టినానన్నమాట. మనుషుల మీద అరుస్తుంది కుక్క అనేది. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ నౌ. సో ఇఫ్ యూ కాల్ దిస్ మెథడ్, సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. బార్కింగ్ ఆన్ పీపుల్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. So I have taken simple two classes, guys. Is it clear? Okay. So the dog is a child class to me now, and the animal is a parent class to me now. So dog want to acquire the properties from the animal. Dog want to the this class. This class wants to acquire the properties from this class. So animal is the parent class to me now, and the dog is the child class to me now. Is it clear? ఏమంటున్నా అంటే డాగ్ అనే ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ డాగ్ అనేది ఈ యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుందాం అనుకుంటుంది. ఓకే, అనుకుంటుంది. ప్రాపర్టీస్ కావాలి అంటే ఈ డాగ్ అనే దానికి యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ కావాలి అంట. ఓకే, సో తెచ్చుకుందాం అనుకుంటుంది ఈ క్లాస్ అనేది. ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లాస్ దగ్గర నుంచి. సో హౌ టు గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ గైస్? హౌ టు ఇన్హెరిట్ ద ప్రాపర్టీస్ యూజింగ్ ద కీవర్డ్ extends. Extends, that is the keyword. And this is the child class name, and here you have to give the parent class name, right? What is the parent class name? Animal. So animal is the class which gives the properties. Animal is the class which gives the properties, and the dog is the class which takes the properties. Simple. That is the meaning of extends. ఏమంటున్నా అంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో యానిమల్ అనేది ప్రాపర్టీస్ని ఇస్తుంది, ఈ డాగ్ అనేది ప్రాపర్టీస్ని తీసుకుంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, క్లియర్. సో where we have the main method, so the program starts with main method, right? So here we have the another class, inheritance example, and this is the main class to me now. Main class, sorry, main method. ఇది మనకి మెయిన్ మెథడ్ కదా. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇస్ ద మెయిన్ మెథడ్. సో ద ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద మెయిన్ మెథడ్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి మనకు మెయిన్ మెథడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మనకు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు మీన్ ఆబ్జెక్ట్. సో హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, గైస్? హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ this one, dog class. So how to create the object? So just give the class name. How to create the object with this class? Just give the class name. So dog is my class name, and give the object name. So object name is obj now. So equal to symbol will be there, and new keyword will be there, right? And the class constructor. So you have to give the default constructor. What is the default constructor? Dog. It won't contain any parameters. So yeah, this is the way to create the object, right? How to create the object? This is the way, right? Give the class name, object name, new keyword, and the constructor. It might have a parameter constructor or a default constructor. This is the way to create the object. So why we need object, bro? ఎందుకు మనకు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవసరం మనకి? సో విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ యూ విల్ కాల్ ద మెథడ్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకునే కదా మనం మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తాం. హౌ టు కాల్ ద మెథడ్? How to call the method, guys? Have you guys remember it or not? How to call the method? With the object obj dot. What is the method name? You have to give the method name, right? Bark is the method name to me. Bark is don't forget the semicolon. So yeah, bark is the method name. So this is how you call the method, right? మెథడ్ ని ఇట్లా పిలుస్తాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ తోను డాట్ పెట్టి మెథడ్ నేమ్ ఇస్తాం. It might be a parameterized method or a simple parameterless method. Okay, so this method will get executed, right? This method will get called, right? So అంతే కదా, మన ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ని పిలుస్తున్నాం, సో మెథడ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్. లెట్ మీ రన్ ద కోడ్ నౌ. కోడ్ని రన్ చేస్తా. యా, barking on the people, we got the output, right? Barking on the people is the output. Yeah, we got the output. Simple, right? So at the same time, dog is extending the properties from the animal, right? డాగ్ అనేది యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది కదా. సో అప్పుడు ఈ మెథడ్ కూడా కావాలన్నమాట. డాగ్కి ఈ మెథడ్ కూడా కావాలి. డాగ్ అనేది తింటుంది కదా. ఈటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద డాగ్, రైట్? సో డాగ్ అనేది తింటుంది కదా. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ కూడా మనకి డాగ్కి కావాలి, ఈ ప్రాపర్టీ కూడా మనకి డాగ్కి కావాలి. సో హౌ టు గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ యూజింగ్ ద ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్లా పిలవాలి? యూ క్యాన్ యూజ్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ సపరేట్లీ. మనం వేరొక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ని ఏమి క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, ఏదైతే చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఇది చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్తోనే obj డాట్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్?
eat, right? Eat. The same child class object, which is the same child class object, you can also call the you can also call the parent class method. This is the parent class method, right? Eat అనేది parent class method కదా. So with the child class object, so this is the child class, dog is the child class. With that object you can call the parent class object. So you can call the parent class method. You can call the parent class method using the child class object. See, we got the output, eating the food. Eating the food. So dog is eating the food now. Dog is barking on the people now. So dog has two functionalities now. But in the method it has only one. So where is the another one? Another one it got it from the parent class. ఏమంటున్నా అంటే డాగ్ అనేది తింటుంది, డాగ్ అనేది అరుస్తుంది కూడా. ఓకే. 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి డాగ్‌కి ఇప్పుడు. కానీ ఇక్కడ మనకి ఒకటే రాసాం కదా మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ ఎక్కడుంది అంటే పైనుంది. అది పేరెంట్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంది. డాగ్ అనేది తెచ్చుకుంది పేరెంట్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సింగిల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్ బికాజ్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ క్లాస్ ఈస్ దేర్, రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సింగిల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్. Guys, is it clear about the single inheritance example? This is a like exact inheritance concept with an example, real world example. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది మంచిగా చెప్పిన అనుకుంటున్నా. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ గైస్? ఇఫ్ ఇట్స్ క్లియర్ గివ్ ఎ థమ్స్ అప్. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అదే అన్నమాట. అర్థమైతే ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చుకోండి. అర్థమైతే ఒక థమ్స్ అప్ అయితే ఇచ్చుకోండి. దట్ ఈస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? ద ప్రోగ్రామ్, ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హావ్ రిటర్న్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గైస్? Is it clear about this program or not? Hmm? Simple program I have written for the this one. That is inheritance thing. So if you want to take the example for the multi-level inheritance, you can also take. For the hierarchical inheritance, you can also take the example. Okay. So fastly, can I? I will take the fastly. I'm taking another class now. So there is another class is called as cat. Cat extends the properties from the animal, right? Yeah, it will extend the properties. Meow. Meow is the method now. New method I have created. So cat is extending the properties from the animal, and dog is also extending the properties from the animal. So what is this called? What type of inheritance is this? What type of inheritance is this? Dog is getting the properties from animal. Cat is getting the properties from animal. డాగ్ అనేది కూడా యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ తెచ్చుకుంటుంది. క్యాట్ అనేది కూడా యానిమల్ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తెచ్చుకుంటుంది. సో ఇది ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ టైప్లోకి వస్తుంది? ఇది ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ టైప్స్లోకి వస్తుంది? ప్లీజ్ టెల్ మీ ఫాస్ట్. ఇది ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ టైప్లోకి వస్తుంది? ఫాస్ట్. Hierarchical, exactly. Good. That is hierarchical inheritance, guys. That is hierarchical inheritance. Okay, so I'm creating the new object now. So cat is the class name. Cat is the class name to me. Okay, so using the cat, I am creating the object. Object two is the object two name. I'm creating another object now. Object two అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. Using the cat. Using cat, I am creating, right? సో కొత్త ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఓబీజే 2 అనేది నేను కొత్త ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేశా. యూజింగ్ క్యాట్. క్యాట్ అనేదంతా క్రియేట్ చేసిన. సో అండ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ద మెథడ్ నౌ. ఓబీజే2. హౌ టు కాల్ ద మెథడ్? ఓబీజే2 డాట్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? మియావ్. ఓబీజే2 డాట్, సో దిస్ is called as method calling, right? At the same time, cat also want the cat also want the this method. So it will use the method, right? How to use the method? Simple, obj2 dot it. See, so the cat is also using the same method. What is the method? Eat. Eat is the method. So from the animal it is using. Cat అనేది కూడా
ఈట్ అనే మెథడ్‌ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. యానిమల్ దగ్గర నుంచి ఆ మెథడ్‌ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్‌టెన్స్ రైట్. అదే కదా ఎక్స్‌టెన్స్ అనేది మనకి. సో, లెట్ మీ రన్ దిస్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. See, so barking on the people eating the food. This is for the dog. ఇది డాగ్ క్లాస్‌కి సంబంధించింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మియావ్, మియావ్ ఆన్ ద పీపుల్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద క్యాట్. This is for the cat, right? So this is hierarchical inheritance, guys. This is hierarchical inheritance. So yeah, cat got the properties to the from the animal, and dog also got the properties from the animals. This is hierarchical example, and single inheritance I told the example. For the multi-level, you have to get it. For the hybrid also you have to get the example by yourself only. So that's all about the inheritance concept, guys. Yep, that's all for the today's session. So it's a big session, I think, right? So because that's oops concept, guys. Oops అనేది అట్లానే ఉంటుంది. So I think is it clear about all the oops concepts, all the types of oops? With an example I told, two examples I have told, right? Two coding questions I have told. So is it clear about the inheritance concept? ఎట్లా ఉంది సెషన్, ఎలా ఉంది టుడే సెషన్? టుడే సెషన్ ఎలా ఉంది గైస్? టుడే సెషన్ ఎలా ఉంది? హౌ వాస్ ద సెషన్, గైస్? హౌ వాస్ ద సెషన్?